We were kind of brainstorming what kind of game we would like to make, and we wanted to make something Nordic, since that's what we had access to, since we did a lot of photogrammetry, and when we wanted to draw references, we thought we want to draw the references from where we're from. What's you most proud of? Bringing Dalarna to the game. What can we make a game out of that hasn't been done a lot before? And that's when we settled for Nordic folklore. And thinking of all the cool characters we've heard about before, like Näcken, Skogsrå, and how can we make those characters have a purpose in our game? And when we first started with the gnome, it was going to be more like a funnier game, I guess. But then we came back to the character. In Bramble, he would have lived hundreds of years, and we as the player know less than the main character. And that's when we started to go back a little bit. We want the player to discover with the actual protagonist, and that's why we switched it out to a little boy instead, who also fell into this magical world at the same time as we did, so we can discover it together. So we knew we wanted to switch out the gnome to a boy, and once again we started looking at John Bauer paintings. And then there is one painting, there is a small boy looking up towards a big troll, and that's where the initial design came from as well for Olle. So we wanted him to be quite young, curious, but still very hesitant and afraid, because we wanted him to rely a lot on his sister. Mitt mål är att han ska känna sig rädd och att spelaren ska känna sig rädd. Det är alltid det jag vill, att skrämma spelaren. Just när Näcken går ner i vattnet, den vill jag verkligen att folk skulle få kalla kårar i ryggen när de såg. Men egentligen så är det bara jag som klättrar ner bakom min soffa hemma. Men mycket har ju varit bara att testa sig fram, vad funkar, vad ser bra ut. Man måste ju verkligen överdriva i mockup. En vanlig rörelse ser inte naturlig ut. Alltså en naturlig rörelse att ta upp en kopp. Gör jag så i motion capture så kommer det se jättestelt ut. Så man måste verkligen överdriva och typ ta upp koppen som att det är på teater. Så det ser ju jättedumt ut när jag står och hoppar runt och svingar grejer. När alla jobbar hemifrån under pandemin, då spelar jag in allting i min lägenhet, i min etta. Så när Olle klättrar ut genom fönstret så är det jag som klättrar ut genom mitt fönster och sådana grejer. Vi har i många fall också haft barn som har skådespelat. Eller vi har vår vd:s son är 8 och han har skådespelat lite grann. Det är väldigt svårt att hoppa och speciellt springa som en 8-årig pojke om man är en vuxen kvinna, för det syns. Det är inte bara jag som skådespelar utan det är flera stycken. Det är många som har varit Olle. Sabina har varit Olle när han drunknar. Vi har Pantelis, vår programmerare, en av våra programmerare. Han har gjort mycket av det mer parkour-aktiga för att han har gått till parkour. Och Eleanor har varit Olle. Mikael har varit Olle. Vi är alla Olle. Olles resa är vår resa. Eller något. It's been a roller coaster the whole way, and of course you're nervous when it's getting out. It's been a big part of your life. Also, I'm very excited to see how people that aren't familiar with Nordic folklore will take on the Nordic folklore. It will be really cool to see people from Asia and South America and USA and rest of the Europe to see, oh, this is cool, and start Googling it. I think that would be one of the coolest things with the game. In a way, it never really has been feeling real. So it's just such a long shot to kind of start your own company and think that you can just make games for a living. That's just, you don't do that. When are you gonna like get a real job? Cheers, everyone. Cheers. Good job.
Jag höll på med en dörr till en bana. Och den blev... den var svår att få till. Det är väldigt mycket krimskrams på den. Så att jag fick sitta med den väldigt länge.